twongeye kubasuhuza. Uyu ni umwanya tugiye kwerekana uburyo ushobora kongera ino coin muri Trust Wallet kugira ngo ubashe kuba wabikuza, ndetse kandi tunabereka uburyo wanabikuza zino coins. Bibutsa ko zino coins za Ela ni coin kugera ubu yamaze kugera muri Trust Wallet nk'uko mubibona, ariko ntago na Valeria irahari, ariko ntago biratangira gukunda kwa exchangingamo fiat money cyangwa se mu zindi cryptocurrency. Uburyo bwajyaga bukunda ni bumwe, ariko nabwo muri iyi minsi ntago buri gukora neza, ariko nk'abantu babigerageje mbere ngira ngo barabizi ko byakunze, wabashaga kuzikonvertingamo izindi coin ukaba wazibikuza. Zino coins iyo ukiyandikisha baguha coins 100, ukaba usabwa kwemvita abantu 3 kugira ngo wemererwe kuzibikura uzivana kuri platform. Bibutsa ko inkeya zo kubikura ni Ela 10. Ugumva iyo baguhaye 100 ukemvita abantu 3 bugize 130, ushobora guhita uzibikuza ukazishyira kuri Trust Wallet ukoresheje buno buryo tugiye kwerekana. Hari abasanzwe bazizi n'utari uzizi, ushobora kureba link hano hasi muri description ukiyandikisha, nawe ugafata izo Ela 100 uko utumira abantu 3 ugahita ubasha kubikuza. Na nyuma yaho kandi uko ukomeza gutumira abantu, buri muntu utumiye baguha Ela 10 zikabasha kuba zabikurika zo direct, n'ubundi zihita zijya muri Trust Wallet yawe. Igihe cyari cyose bishobora kongera kwemera, ushobora kuzikonvertinga ntacyo bitwaye. Bibutsa ko ino ni nka token, cyangwa iri mu buryo bw'ama airdrop. Twabivuzeho bihagije hano nk'abantu basanzwe badukurikirana. Hari topic yitwa token and tokenization, bareba iyo video. Ku bantu batayirebye iragufasha cyane gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'ama tokens. Hanyuma rero tudatinze, reka twirebere uburyo wazishyira muri Trust Wallet. Trust Wallet bibutsa ko ni wallet. Niba utayifite urabanza uyidownloadinge ukurikije ino foto hano. Umaze kuyidownloadinga, niba utari usanzwe ufitemo wallet, urakora hano handitse create a new wallet. Niba wari usanzwe uyifite, urakora hano handitse I already have a wallet. Nuhakora barahita bakubaza passphrase yawe y'amagambo 12 uyishyiremo, undi ufungure dukomeze nk'ibyo tugiye kwerekana hano. Niba utayifite, ubwo urakora kuri create a new wallet, bahita baguha amagambo 12 uyandika ahantu, wongere ugenda uyakoraho uko akurikiranyije, niyo passphrase n'undi uzajya ukoresha ufungura. Ukore continue ukomeze. Nyuma uraza gusabwa gushyiraho pin y'imibare 6 nizo uzakoresha ufungura, keretse nko mu gihe wasibye application ugakenera kuyigarura. Iyi ngiyi ni non custodial wallet, ni nka iri muri ubwo bwoko bw'izo wallet za non custodial wallet, aho zikenera zino security key z'amagambo 12. Ugomba kuyabika neza rero, kuko ushobora kuzayakenera, kandi uramutse uyabuze ntago izo coins zirimo izo zose ushobora kongera kuzibona mu gihe application yavuye muri telefone, cyangwa mu gihe bayakubajije ntubashe kuyabona. Umaze gufungura rero, uraza gukora kuri kano kantu kari hejuru iburyo, kano gatunzeho du fresh. Ibi tugiye gukora ni ukwadingaho ino coin cyangwa ino token muri Trust Wallet. Numara kugakoraho, urakora kuri kano kamenyetso nanone kariho guteranya, kerekana kongeraho coin, cryptocurrency cyangwa se token. Numara kugakoraho, baraza kugusaba guhitamo network. Ino Ela Fund iri kuri network ebyiri, ariko ikunze gukoreshwa n'abahitiramo ni Polygon. Urahitamo network ya Polygon, urahitamo muri network baguha aba ari uhitamo. Numara guhitamo network ya Polygon, hano handitse contract address, uraza gukopia contract address ziri hano muri description, iranapininze muri comment. Urakora copy. Niba utayifite, uratwandikira kuri WhatsApp tuyikoherereze ino contract address. Wamaze gukora copy, ushobora guhita ukora hano handitse paste, igahita ijyamo. Reka tubibereke hano ku bimenyetso. Hano hari rimwe ni paste, ubwo ngaho uraba wamaze gushyiramo Polygon nka network. Ukore kuri rimwe ubipastingemo ibyo ngibyo, cyangwa ushobora no gukoraho umwanya hano hari empty, hano ubyandika ugakora paste mu buryo busanzwe. Ukimara gukora paste, ahandi hari filling automatically. Ubwo ni kuri name ndetse no kuri symbol. Name ni ela.fund, symbol ni ela. Niba kubaza gushyiramo decimal aho ku mwanya wa symbol, hari igihe bashobora kubikubaza, ushyiremo 18. Hanyuma uhita ukora hejuru kuri done. Numara kubishyiramo, uraza guhita ubona page imeze gutya, yerekana yuko Ela yamaze kugera muri ino
Trust Wallet yawe, muri wallet ya Trust Wallet. Urabona hejuru ni Ela.fund cyangwa se Ela. Network ni Polygon, ufitemo 0 Ela. Ubwo ni mu gihe ukimara kubikora. Ahangaha nureba no kuri liste y'amakrypto kuri page ya mbere nk'iriya watangiriyeho, uraza kubona crypto zigiye zitandukanye, ubonemo na Ela. Na Ela fund nayo ko yamaze kugeramo. Zimaze kugeramo none uraburi tayari ko wabikuza coins zawe. Tubibutsa ko mbere yo kubikuza ubanza ugakopiya wallet address ihuye n'iyo coin ushaka kubikuza. Urugero nka Ela urayikoraho uhita hano handitse receive, urayaza kubona akantu kameze gutya kariho wallet address. Ukore copy, uragenda uyipastinge muri system ahantu hari withdraw. Uhita ukora request payment. Ubwo aho ngaho wamaze gushyiramo wallet address yawe. Urategereza hagati y'amasaha 28 gutyo, ariko akenshi biranihuta, bishobora no kuba vuba cyane birenzaho nk'isaha imwe cyangwa munsi yaho, ugakora request payment. Uko mubibona hano ziraza guhita zigeramo bakwereka ko Ela wabikuje zagezemo. Nkaha ni mu gihe wiyandikisha bakaguha Ela 100, wanatumira abantu 3 usabwa zikaba 130 uhita uzibikuza. N'izindi video rero n'ikibazo cye cyose waba ufite hano ushobora kutwandikira muri comment tukagufasha kugerageza kugikemura. Turabashimira mwese twabanye, turakomeza n'undi tubaha update ku ma cryptocurrency nkuko bisanzwe. Bari muri kumwe na Robert muri Star Technology, naho butaha.